găsit, doamnelor și domnilor, la a doua ediție a emisiunii Observatori la Parlamentul European. Aici, la Strasbourg, se desfășoară ultima plenară din această sesiune. Discuțiile s-au concentrat inevitabil pe dosarul Grecia. Pentru a înțelege mai bine ce vor grecii de la Uniunea Europeană, l-am invitat în emisiune pe deputatul Miltiadis Kirkos. Poziția europeană va fi explicată de liderul popularilor europeni, germanul Manfred Weber. Și pentru că toată lumea negociază cu China, cel de-al treilea invitat este în această ediție eurodeputatul Victor Bostinaru. Dosarul Grecia este fără îndoială cel mai fierbinte subiect al sesiunii de la Strasbourg. Decizia grecilor de a spune nu austerității poate avea consecințe pe termen lung asupra construcției europene și monedei unice. Poporul grec a decis. Premierul Tsipras și echipa sa trebuie să explice europenilor care sunt condițiile pe care le pot accepta pentru rambursarea uriașei datorii create de-a lungul a mai multor guvernări. Încercăm să descurcăm ițele acestui dosar atât de complicat împreună cu europarlamentarul grec Miltiadis Kirkos. Mr. Kirkos, first of all, thank you for accepting the invitation from Romanian TV station. In this interview, we'll try to understand how it was possible for your country to reach this critical condition. Greece borrowed 220 billions of euros in 2010 and 2012, most of which have been not returned. Where is this money? Starting in the 80s, the Greek economy took another route. There were much money available through the European funds and through borrowing with low cost. So the ruling parties of all these years used this money to create the client state. Money used to support groups of people or enterprises which were friendly to the government. So they created a whole system that was supported by the government, by money of the whole people, money coming from abroad, but they supported their own part in the society, and they were voting for this. When you had an exchange of parties, because during these years we had an exchange of two ruling parties, the Socialist Party and the right-wing party. They didn't change the system, each change of government, they just added more people to the client state system. So all these years, money were getting into Greece to reorganize the agriculture, to create public works, to reform the economy. But nothing of this happened. The only thing that happened is they strengthened their own armies of voters. So at a certain point, when the economic crisis hit strongly, Greece was left in a bubble. We had a huge debt that needed to be assessed, and we didn't have the means because the economy was not producing anymore. More than 80% of what we consume are imports. We don't produce, even in the agriculture sector, enough to make exports in big numbers. So we were in this bubble which exploded and left the Greek government of 2010 to have an impossible task in a very short time to get Greece out of the problem. We had the first memorandum, the first agreement with the European side, and you mentioned all these loans that Greece took. But it is very difficult when for 40 years you have created a client state, then you, as a prime minister, to start changing things. Because the first thing that you have in your mind is how to preserve the people that voted you, their power. Interesting brief history of what's happened in Greece. But let's come to the present. There have been many public statements during these past weeks, but a lot of them carefully avoided the truth, in my opinion. Tell us, please, what were the creditors' conditions that were considered unacceptable by Greece authorities? Since Syriza's government came into power, they started negotiating with the European institutions. After 3 months, they sat on the table with specific proposals because it was a new government and they showed that they didn't really have worked before they became the government. But okay, every new government, you know, has some time that is allowed to see how things go. So we reached, as a Greek government, they reached the table of negotiations. And from the institutions also were some demands, and for 2 weeks they tried to find a common solution. There were some demands from the European institutions that were very hard.
One of them is the VAT on the islands. Greece has more than 1,200 islands, and 300 of them are occupied by people. And it is very hard on these societies because the cost of transportation, the cost of energy, it's very difficult for them. But the European Union has decided that islands and mountains regions are specific and they must be preserved. So there must be some incentives that people there can live in the same conditions as other Europeans. And one of these conditions is the VAT. So that was very hard for Greece to accept. Also, there was a discussion about pensions. At that point, when the European institutions said we must lower the pensions by cutting we have two kinds of pensions, the basic pension and an extra one. And the institution said we must eliminate the extra one. This, if it happens immediately, is very wrong because there is no system as there should be to have to get a pension depending on your needs, a lowest pension that everybody can have because they must survive, and then increasing by the years that you have worked or the money that you have paid. The system is not that logical. So sometimes these extra pensions allow people even to live. So it's not something that should be tackled and say, get them out. There should be a modification of the pension system, total modification, which would eliminate people taking pension at 50, 55, 57, which is totally unacceptable, and there are tens of thousands that get it. Remember the history lesson? People that took the pensions to vote for the governing party, and still this government has not changed that, because they want to get the struggle, the power to them by helping exactly the same people that the other governments did. So there were some points in the negotiations that were not easily acceptable. But that was no reason that the Greek government should leave the table. It was not the reason that it did. It was another reason. You want me to tell you? The government left the table because couldn't pass the agreement from the Greek parliament. The ruling party is a coalition, but the small right-wing partner has no problems. But the main party of Syriza has not one mind. There are many struggles in the inside. One part of that party will not accept any negotiation. So, Mr. Tsipras thought or felt that any agreement would not pass from his own party, so he would not have a majority in the parliament. In my opinion, that was very wrong, because, for example, us, we are a party of socialists and liberals, explained 2 months ago that we would vote for an agreement if it comes from the government and the institutions, so as not to let government to be a hostage of some extreme left-wingers. But the Prime Minister decided that it was very hard for him to go through the parliament, so he made a retreat and called for a referendum. But Prime Minister Alexis Tsipras accused the creditors of attempts to blackmail Greece. He assured the population that all pensions and salary will be paid. Tell us, which are those conditions that you've seen as blackmail? The blackmail was referred to the text that arrived, and it was accepted from the Greek side as an ultimatum, as the end of the game. As President Juncker described, there was no such text, because European Union does not give unless it is the last moment. It's a misunderstanding? No, it's not a misunderstanding. At that moment, Mr. Tsipras was going for the referendum. So during an electoral campaign or a referendum campaign, many things are said, which must be taken with a pinch of salt. The European side are not blackmailers, they are not terrorists, they are not killers, these are words that have been said by Greek ministers, but okay, we can understand that in the heat of the battle for a referendum, you can say these words. Starting Monday, Mr. Tsipras dismissed the Minister of Economy, Mr. Varoufakis, and for the first time asked the leaders of the other parties to make a meeting, and they met for 6 hours,
And then they decided to propose to the European institutions all together to show that Greece stands behind its proposals for the first time, and they also signed an agreement that we will do everything to remain in the Eurozone. The scope of this referendum, if we can read correctly Monday's decision, was a show of power of Mr. Tsipras to the inside of his party. He showed that he is by far the most popular leader in Greece, and that Greek people voted not for a stop of austerity. They vote for Tsipras, because either yes or no, people were not voting for austerity. The vote for yes, which I supported, was not a message, yes, we love austerity and we want more. No people would ever vote for that. It was a message that we needed a conclusion of the agreement with Europe. The no vote was a vote for Tsipras. The no vote said, we can't do it anymore, and Tsipras, you must get us out of this. One small part of no said we want to go out of the Union and go to drachma, and Europe goes, but that was a small part of the Syriza vote. So Syriza, Mr. Tsipras used the referendum, if we read correctly Monday's decision, used the referendum to show to everyone in the Greek political scene that he has the keys. He is more powerful He is now. much more powerful now. And he sacked the Minister of Economy, who was a red flag for the other European ministers of economy, because he had a special way of going to the meetings like a professor towards children, and ministers of economy, I am sure, do not like that. The IMF considers that Greece will need another 50 billion euros over the next 3 years in order to stabilize its finances. Where will you obtain the money from? Main part is that we will need billions, and these billions should come from the European Mechanism of Stability. Are you sure it's possible now? We are working on that. We hope that this mechanism will allow Greece to remain in Euro, because I heard many discussions on Monday that the bridges with Greece have been destroyed, as Mr. Gabriel said, or that Greece has no future inside the Eurozone and it must be kicked out. From my side, as you saw, first I like to concentrate my ideas on what my country did wrong, so we can work on that, because it is our priority, what we did wrong and what we must not repeat. But also, we are sure that also in the European institutions, they know that if Greece goes out of the Eurozone, let's say the Greek debt defaults, it will be very hard for the European side to accept that. It will hurt the European economy a lot. And what Mr. Verhofstadt said today, we are speaking of an economy of 15 trillions, and they cannot find a solution for 300 billions. It's a bit strange. In any other big country, as the USA or China, they would find a solution on that. The problem with Greece is that sometimes in negotiations, both sides arrive with something else in mind. Somebody wants to use Greece to give an example what will happen in Spain. Other parts from Greece come to negotiations to show Europeans that Greece is something totally different from the other states in the world, and we need our own way and we don't care about anything else. These people should be eliminated, because the real need, as Mr. Juncker said now in the plenary, is how the European Union and the Eurozone will continue as it is. At a geopolitical level, analysts fear that Greece might establish closer ties with Russia or China. Is there such a perspective? Some members of the Greek government enjoy the power they have, first-time ministers, to make speeches. I would refer to yesterday's comments from Mr. Putin that advised Greeks to find a solution with
inside European Union because it is the only way they can reach a solution to their debt problem. You know, it's very easy for a politician to, especially when his country is in a discussion about its future, to put personal opinions. And some of our ministers really, because they were ex-communists, love to think that Russia is Soviet Union in another name. But I can assure you that neither in Prime Minister's mind or the Greek people's mind is another solution except Greece. Because reality says that Russia wants to have good relations with Greece and China wants to have very good relations with Greece as long as Greece is inside the Union. Because China is making huge investments in our ports because we are the entrance of Europe and not because we are a nice port in the Mediterranean by a country which lives outside the European Union. Nobody in his right mind could think that there is another way for Greece outside the Union. Mr. Kirkos, a brief answer. What's next? How do you see the future of Greece in this moment, inside of European Union or outside? Oh. You saw the referendum that 60% voted, no, we don't want austerity to continue, and 40% said we don't want austerity to continue, but we want a specific agreement. But on the same time, 70 and more than 70% of all voters said we want the Eurozone, and more than that, we want Europe. So we must not get a referendum as a no to Europe. Brexit is not possible. No. Brexit is possible if we do not reach an agreement with the institutions, if everything goes wrong. It may be a great, but I assure you it's not for the good of people around Europe, not good for Romania, not good for other smaller countries as ours, because we should give a message as Europe. We are a union that goes forward. We will not allow, and by allow I mean we will support every effort to keep the union intact, and I would say more, to expand it, because there are also other countries that need to get into the union, Western Balkans, for example. So the message from Europe to the whole world should be Europe is not only keeping its members, but it's also looking forward to expand. Mr. Kirkos, for the end, I understand a country is not a company. People are never guilty, only their leaders, but the bill is paid by the people. In my personal opinion, a country should be run sometimes as a company, and every time that the CEO is not responsible, he should be kicked out, and not as a country that leaders find ways to get votes from people by giving them questions that does not exist. Every political leader should take responsibility on specific matters. If I don't do that, then you kick me out. We have governments that go into power saying, I will do everything. And with this everything, you cannot judge, because of course they can't do anything, everything. So they say, okay, I didn't do everything, but I did some. So it's not a way of judging success. That's why I said sometimes countries must be like companies. There should be a clear list of what is meant by success. Mr. Kirkos, thank you very much. Thank you very much for your time. Dacă la întrebarea ce vor grecii am primit câteva răspunsuri de la eurodeputatul grec, ce așteaptă europenii de la greci ne va spune în momentele ce urmează liderul popularilor europeni, Manfred Weber. Mr. Weber, our discussion today will be on Greece and the Eurozone. For sure, two of the most interesting topic in the current Strasbourg session. We already know the result of Greek referendum. Let's go back in time to understand what's happening. How did Greece arrive to this situation, and why did nobody see the way public finances have been managed? Well, frankly speaking, Greece made in the last decades a lot of mistakes. So the debt rate was enormous. And frankly speaking, the European Union was not tough enough to stop them to do this way to always more debt. We are now in a critical situation.
And during the last days, the problem was from the Cyprus government, because the offer from the Eurogroup, the last offer to come to a common program, was a very positive one. There was not anymore a debate about cutting of pensions, for example, so the social dimension was included. There was the idea to cut, for example, in the military sector, because that's probably the best way to reduce the spendings. And there was the offer from Jean-Claude Juncker to invest 35 billion euros into Greece during the next 5 years. So this was an investment package presented to the Greek people. And Varoufakis didn't accept this proposal, though it was really the responsibility of the Greek government not to accept this positive offer. It's his responsibility, Varoufakis' responsibility? Absolutely, the responsibility of the Greek authorities, especially Varoufakis, who left the meeting room. He resigned. He resigned. It's finally now at the end, and now we have to think about the next steps. But the responsibility, first of all, is clearly in the Greek field. What happened to the Greek debt of about 400 billions? It's the exact amount? Yes, it's a lot of money. It's a lot of money. And first of all, we as Euro partners, not Romania, but the members inside of the Eurozone, accepted that they have to guarantee for this a big amount of debt on the table. So we practice already a lot of solidarity inside of the Eurozone. So from the taxpayers in Slovakia, from the taxpayers in Austria, in France, in Germany. So we did a lot during the last month. And now it's up to the Greek authorities to present as a convincing program. We need concrete steps, how they bring the country out of this very critical situation. The right question is, how can we keep the balance between the solidarity and the rightness? That means the need for everyone to pay their own debts. I think we managed this already, because we have not only this negative example of Greece where everybody is worried, and a lot of people in my group, I have to say, in the EPP family, are simply upset about the non-movement of the Greek authorities. But you have to see as well the positive examples. For example, we have Portugal, we have Ireland, we had Spain, we had Cyprus. So 4 out of 5 program countries are now out of the program. They are stable, they are back in the financial market, they can finance themselves, and they have growth rate. So they managed to come back to a growth approach, to create jobs for the people, because that is the idea behind, to give the people a good perspective for their personal life. And so we have mainly a success story behind this program approach and this troika approach. We have only one country, a very important one, but only one country where it was for the moment not successful. I noticed Greece owes over 60% of this debt to the European Union and a little above 10% to the IMF. Which are the most exposed European country and banks in this moment? Well, the financial sector, the private sector, the banking sector is mainly today excluded. That's why the reaction of the financial market during the last days of this critical time period with Greece now was a very calm one. So there was not a lot of problems on the financial market. And that's positive mainly, because we are today not talking about a problem for the European Union. We're not talking about a problem for the Eurozone. We simply talk about a Greek problem, you see. That's an isolated Greek problem. 5 years ago, during the economic crisis, there was this risk of domino effect too, that others are as well affected. Today, we have not this problem anymore on the table. So I think Europe gave the good answers during the last 5 years to this problem. And for the moment, I can say it's a big problem, but it's only a Greek problem. Mr. Weber, the Lisbon Treaty does not include any mechanism of exclusion of countries from the EU, symmetrical to the accession mechanism. Was this just a slip, or did nobody ever imagine that a situation similar to the one we are facing now is possible? Frankly speaking, when we negotiated the Lisbon Treaty, nobody could have imagined that there would be such a situation like we have today. You know, the IMF is today the biggest contributor in the whole amount of money which the IMF is giving to other states.
to Greece. You see, that's unbelievable. In former times, the IMF was responsible for Venezuela, Argentina, and so on. So there were a lot of. Nobody would have had imagined that a European state is in such a situation. But it is reality. Okay, we have to deal with. And the most important thing is that they have to do the structural reforms in Greece. We have to stop the clientelism inside of the state. We have to organize a state which is ready to ask the people, please pay your taxes, because that's normal all over Europe, that everybody has to contribute to the state. And we have to come back to reforms of the market, so of the single market in Greece. We need more competitiveness of Greece. That is the only way for this country to be successful. It is true that Greek pensions are higher than German ones. And my question is, why didn't the authorities in Brussels take action when the Western banks accumulated huge fortunes belonging to Greek individuals, fortunes that are not a clear result of economic activities? Why is this considered corruption for some, while for others it is seen as business? Well, first of all, on the question of pensions, frankly speaking, I cannot hear always this argument that the cuttings were so strong in Greece and the people are suffering so much. Yes, I know that they are suffering, but compared with other member states, with the Baltic states, with Hungary, with Romania, when I see that the minimum standards there, the living conditions there, then Greece is, compared with these countries, a very rich country. And that's why I cannot understand this debate about the humanitarian dimension. First of all, European Union is based on the principle that each member state is responsible for his economic situation. That is the principle, first of all. And the budgetary question is also a responsibility of the member states inside of the European Union. So it's unacceptable when Tsipras is ever saying, I need Brussels, I need European solidarity. My answer is, do your job, do your homework. Please reform your country. That's your responsibility. Dominic Strauss-Kahn, the former president of the IMF, proposed a solution for Greece. Greece should get no more new financing from the EU or the IMF, but it should get a generous maturity extension and significant nominal debt reduction from the official sector. Are you aware of this proposal? Is this viable? I'm aware about this proposal. There are a lot of ideas from the IMF on the table, but I have to say the question of the whole amount of debt is not the current problem on the table, because Greece, there is no need to pay that back during the next 5 years till 2020, and the interest rates for Greece are nearly perfect, are better than for Romania, are better than for Germany, even for Germany. So that's why I would say the old deficit is not the biggest problem for the moment. The problem today is not additional debt, so stable budget, and reform in the country. And Tsipras didn't manage to do the necessary steps. He's now for 5 months in office. And during the 5 months, we had no progress on these two big things on the table. That's why the starting point is, first of all, please, Tsipras, present your plan for your country. You are the elected prime minister for Greece. That's why you have a responsibility, and please stop this accusing all the others all over Europe that they are responsible for the situation. So it's your responsibility to manage your country. I have noticed in the media 3 kinds of perspectives: a European, a Greek, and an American one. For instance, Joseph Stiglitz, professor at Columbia University, talks about Europe's attack on Greek democracy. Stiglitz claims that the current crisis refers more to power and democracy rather than to money and the economy. He suggested that he would vote no at the Greek referendum. What are your thoughts about this? Well, my answer is that yes, we have to respect the no vote of the Greek people, for sure. But there is not only one democracy in the European Union. There are 19 democracies in the Eurozone and even more in the European Union as a whole. That's why I would say, should we now make a referendum in Finland? I'm sure about the outcome. That Finnish taxpayers don't want to pay any more for Greece. That is the situation there. Should we make a referendum in Slovakia? Should we make a referendum all over the Eurozone? And then what does this bring? This shows us the national perspective, but it's no solution for Europe. We have to sit together.
We have to sit together and we have to find compromises. That is the European idea behind. The door is open. Jean-Claude Juncker, the Commission, said this several times, the door is open, but we need a credible partner in Greece. And the communists in Greece are managing the country in a very negative way. They are organizing confrontation, they are organizing a split of the country after the referendum, and what we need is not a split, we need unity, we need a common approach for the European Union. Mr. Weber, thank you very much for this interview. Discutăm astăzi cu eurodeputatul Victor Bostinaru despre China și parteneriatul cu Uniunea Europeană, pentru că este vicepreședinte al grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European pentru politică externă și membru al delegației pentru relațiile cu Republica Populară Chineză. Victor Bostinaru a fost recent în China într-o delegație condusă de președintele grupului eurodeputatul italian Gianni Pittella. Domnule Bostinaru, lumea se schimbă și se mișcă foarte repede. Am discutat despre tratatul de cooperare transatlantică săptămâna trecută și acum vrem să vă întrebăm despre negocierile Uniunii Europene cu China. De ce această grabă în aceste negocieri? E foarte simbolic că s-a întâmplat așa, pornind de la o constatare simplă. China și Uniunea Europeană au mai multe lucruri în comun decât suntem noi gata să acceptăm. Dincolo de lentilele ideologice prin care privim unii la alții. În primul rând mă gândesc la responsabilitățile globale, la dorința ambelor părți de a construi o lume multipolară, la efortul ambelor părți, de data asta încununat printr-o declarație comună, de a lupta împotriva efectelor schimbărilor climatice, mai ales la dorința de a investi în fiecare dintre cele două părți, în condițiile în care comerțul dintre Europa și China a cunoscut o dinamică impresionantă. În schimb, investițiile directe în fiecare din cele două părți au ajuns la cote de-a dreptul simbolice, respectiv cam 2% din totalul investițiilor fiecărei părți, ceea ce este enorm de puțin și mai ales știind că ambele părți au nevoie de investiții, China investiții directe europene care sunt aducătoare de tehnologie, de know-how, lucruri pe care China le caută insistent pe piețele dezvoltate, iar Europa are nevoie de cash-ul chinezesc pentru a stimula creșterea economică. Să facem apel la istorie un pic. În 2010 a fost lansat programul Comisiei Europene Europa 2020, o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Cum conectează acest program Uniunea Europeană și China? Chiar despre asta este vorba. Săptămâna trecută s-a întâmplat un lucru pe care foarte puțini erau dispuși să-l accepte în urmă cu 2 ani de zile, și anume China și Uniunea Europeană vor semna o declarație comună prin care să-și asume obligații legale conform legii internaționale privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Dacă Europa o face de multă vreme, Europa este campioana în acest efort global. China abia acum acceptă pentru prima dată să-și reducă emisiile de dioxid de carbon în condițiile în care ea însăși se confruntă cu probleme imense de poluare. Dar faptul că cele două țări au acceptat această declarație comună reprezintă un sprijin enorm pentru conferința privind schimbările climatice de la Paris din decembrie 2015 și este probabil prima dată după Kyoto când umanitatea poate vedea la masă și asumându-și obligații cei 3 mari actori, respectiv Uniunea Europeană, Statele Unite și China. Vorbeați de lichidități și este foarte mare nevoia de investiții și în Uniunea Europeană și în restul lumii. Aș vrea să ne lămurim ce putere individuală de negociere au statele în relația directă cu China și mă refer evident la statele membre ale Uniunii Europene. Deocamdată, relațiile sunt eminamente bilaterale. Când mă gândesc la acordurile comerciale, acordurile de investiții, acordurile de comerț pe care fiecare stat membru le face cu China. Dar în momentul în care acest acord de investiții, acordul bilateral de investiții Uniunea Europeană-China, se va finaliza, regulile sale se vor aplica tuturor celor 28 de state membre. Din această perspectivă, România, ca să revenim la noi acasă, are un interes fundamental ca acest acord să fie bine făcut, bine negociat și să prevadă mai ales că beneficiile acordului de investiții cu China se vor aplica tuturor celor 28 și nu doar unora dintre state, știind un lucru simplu.
Cel mai mare beneficiar al schimburilor comerciale cu China astăzi este Germania. Germania exportă mai mult de jumătate din totalul exporturilor europene și Germania își originează peste 60% din PIB în relațiile cu China. Nu v-am întrebat întâmplător, pentru că știm că înainte de vizita primului ministru chinez în România a fost emisă o circulară a Comisiei Europene prin care se îndemna la reținere în angajarea de investiții chineze. Ca să fiu puțin răutăcios, iarăși, în comparație cu Germania, se stăm destul un fel de slab. investițiile chineze și afacerile cu China sunt bune când sunt făcute pentru noi, în speță Germania, Franța, Olanda, Marea Britanie, dar nu pentru voi și mai ales nu pentru voi din Europa Centrală și de Est. Ori eu vreau să cred că țara... E o realitate sau e doar o percepție falsă? A fost un efort de temperare a dorinței, de altfel corecte și oneste a statelor din Europa Centrală de a avea acces la un comerț mai echilibrat cu China și la investiții chineze. Și de asta spuneam, este esențial ca în acordul de investiții, acordul bilateral de investiții cu China, să ne asigurăm că aceste clauze nu vor reprezenta doar beneficii pentru unele dintre statele membre și doar dezavantaje pentru celelalte state membre. Și aici există deosebiri. Vorbeam de rolul imens pe care îl are Germania în relațiile comerciale și de investiții cu China. Dar în același timp, astăzi când discutăm, încă Marea Britanie ar dori mai mult decât un acord de investiții cu China, un acord de liber schimb și investiții cu China, dorind ca o parte din cash-ul chinez să vină în sitiul londonez. De aceea trăim într-o lume extrem de pragmatică și uneori bătălia pentru cash capătă forme pe care cei de la București nu le intuiesc. România trebuie să înțeleagă că această globalizare are câștigători și perdanți. Și ar fi bine ca România să nu fie în categoria a doua. Și putem interpreta Schengen, spre exemplu, în aceeași cheie? Nu neapărat, însă a fost nevoie de un efort extrem de susținut din partea mai ales a eurodeputaților români și nu numai, eurodeputaților din Europa Centrală și de Est, pentru a spune Comisiei Europene răspicat că aceste state au dreptul de a-și dezvolta relații cu China, mai ales că aceste relații nu se contrapun nici politicii oficiale a Uniunii Europene, nu încalcă nicio prevedere, nu își propun să submineze unitatea și coerența Uniunii Europene, ci doar să facem ceea ce celelalte state mari din Uniune fac, mai ales când ne uităm la câte zerouri au acordurile pe care le semnează aceste state cu fiecare vizită a lor la Beijing sau cu fiecare vizită a premierului sau președintelui chinez. Poate tocmai de aceea este foarte firesc să ne întrebăm, revenind la România, cine sau ce anume ne împiedică să avem parteneriate economice și de investiții care să producă efecte concrete și nu doar nenumărate memorandumuri semnate cu partea chineză, pentru că este evident, dorință și interes de ambele părți există pentru colaborare economică, dar totuși ceva lipsește, pentru că nu avem un parteneriat cadru în România. Este responsabilitatea noastră? Remarca dumneavoastră este amar de adevărat. Pentru că relația politică funcționează dintotdeauna impecabil, dar sub aspectul beneficiilor ea este oarecum platonică, este lipsită de consistență. Bucureștiul a păcătuit întâi de toate pentru că în lungii ani ai lui Traian Băsescu relația cu China a fost de fapt neglijată. În plan politic ea avea aparența unei relații bune, dar în plan economic ea a fost neglijată. Iar în ultima vreme, deși s-au semnat acele memorandumuri, care și ele înglobau zerouri foarte multe, gradul de punere în practică a acestor memorandumuri rămâne încă scăzut. Cele mai avansate sunt proiectele în domeniul energetic, dar abia după master plan ne așteptăm ca unele dintre proiectele de infrastructură să înceapă să se dezvolte. Bucureștiul are, la momentul când discutăm, este la fel de adevărat și acum, o foarte slabă capacitate de a elabora proiecte și de a porni la punerea lor în aplicare odată ce au fost convenite. Ceea ce am făcut pe relația cu Uniunea Europeană s-ar părea că facem și pe relația cu China. O lentoare și dacă nu suntem conștienți că bătălia pentru cash-ul chinez se desfășoară la scară globală, nu înțelegem că noi am putea să pierdem această oportunitate care, repet, nu se contrapune scopurilor Uniunii Europene. Pentru că ați vorbit de proiecte, aș vrea să vă reamintesc un proiect cu o denumire specifică, Noul Drum al Mătăsii. Este în continuare o speranță sau are șansa să se concretizeze?
China a lansat acest proiect, unul din proiectele globale de infrastructură și nu numai, pentru că el vizează infrastructură, dar în egală măsură investiții, comerț, schimburi comerciale și schimburi umane. China a lansat un proiect care, într-un fel, explică proiectul Drumul Mătăsii. One Belt, One Road, o centură, un drum, ca să traducem în românește, care astăzi a fost convenit, de fapt săptămâna trecută s-a convenit ca cele două părți, Uniunea Europeană și China, să pună împreună resurse și proiecte care aparțin Fondului de Investiții Strategice Juncker și proiectului chinez One Belt, One Road, pentru a crea cea mai mare rețea de infrastructură, de investiții și de comerț la scară globală. Iar China este pregătită la rândul său și cu o bancă nouă, o bancă asiatică de infrastructură și investiții, un fel de FMI chinezesc care va permite să finanțeze aceste proiecte. E bine, cele două părți au acceptat că există sinergie între cele două fonduri strategice de investiții și cred că în acest context România va trebui să fie nu doar extrem de vocală, este vocală, trebuie să fie și eficace pentru ca beneficii ale drumului Mătăsii să ajungă și în România. Jumătate dintre țările Uniunii Europene sunt fondatoare ale acestei bănci asiatice pentru investiții în infrastructură. Aș vrea să vă întreb dacă Uniunea Europeană ca entitate va participa concret la această bancă, la crearea acestei bănci, sau participarea va rămâne în sarcina statelor, deci va fi o participare individuală? Prin natura ei, banca aceasta are deocamdată o reprezentare statală. Doar statele, inclusiv state membre foarte importante și unele dintre ele făcând acest lucru spre surpriza Statelor Unite ale Americii, au devenit membre fondatoare ale Băncii Asiatice pentru Investiții și Infrastructură. Dar cred că această nouă realitate, care înseamnă o resursă de investiție uriașă în contextul în care resursele pentru investiții sunt atât de sărace la scară globală, va deveni un actor major pe piața financiară. Ce decizie a luat România? Va participa sau nu la înființarea acestei bănci? România n-a luat oficial nicio decizie vis-a-vis de această bancă, dar eu cred că ar fi înțelept să explorăm, chiar dacă resursele noastre financiare nu ne permit, ar trebui să considerăm foarte serios posibilitatea de a ne asocia, pentru un motiv simplu. Atunci când Germania, Franța, Marea Britanie fac acest lucru, România nu văd de ce ar trebui să aibă... Ați dus această temă în dezbaterea internă de la București? Nici n-am auzit în discuția publică de la București nici politicieni, nici tehnocrați vorbind de această nouă realitate, Banca Asiatică de Infrastructură și Investiții, o bancă ce va fi operațională până la sfârșitul acestui an, va avea până la 100 de miliarde, cu componentă chineză cea mai importantă, dar nu numai, însă această bancă va ajunge probabil un actor major pe piața financiară globalizată și România ar trebui să gândească serios. În ce stadiu se află această bancă? Sunt deja stabilite cote, sume de bani? Sunt stabilite cotele, deja s-a început semnarea de către statele membre a asocierii la această bancă. Săptămâna trecută au început operațiunile de semnare oficială a acordurilor de asociere a statelor membre la Banca Asiatică. Cum spuneați, China va avea partea leului, mi se pare, peste 30% din totalul capitalului acestei bănci și va avea pe cale de consecință și principala funcție de conducere, dar cunosc că în momentul de față vor avea poziții importante în această bancă rușii, chinezii, alte state care și-au exprimat interesul de a se asocia și nu exclud deloc ca Germania, Franța și Marea Britanie să aibă de asemenea o reprezentare substanțială în bordul noi realități. Asta dovedește încă o dată realismul și pragmatismul teribil pe care statele îl manifestă în ce privește accesul la resursele financiare uriașe chineze, 3888 de miliarde de dolari echivalent, e o sumă gigantică.
Aș vrea să ne mutăm puțin atenția și spre alt domeniu. Dacă în domeniul economic Uniunea Europeană și China explorează noi căi de cooperare, Federica Mogherini a vizitat în luna mai China. Cele două părți au discutat despre posibilitatea de a întări cooperarea în domeniile securității și apărării, alte domenii decât cele economice. Care sunt dosarele în care Uniunea Europeană se va implica mai mult în colaborare cu China, de exemplu, pentru că am înțeles că există interes din partea Chinei, evident, și pentru Iran? Există mai multe dosare care unele sunt în derulare, altele urmează să fie abordate. Așteptăm vizita șefului statului major general al armatei chineze la Bruxelles, după același model cu vizita sa la Washington în urmă cu 3 săptămâni de zile. Deci se desfășoară în oglindă aceste evenimente. Dar există o nevoie de cooperare în domeniul terorismului, există nevoie de cooperare în domeniul securității infrastructurilor critice, există nevoie de cooperare în ce privește dosarul iranian, așa cum Uniunea Europeană are nevoie de cooperarea cu China în dosarul nuclear nord-corean, care rămâne atât de dificil și atât de complicat, și există de asemenea nevoia de cooperare într-un domeniu atât de sensibil, și anume spionajul în domeniul electronic, cyber spionajul sau războiul electronic, pentru a proteja, pe de o parte, infrastructura de comunicații electronice și, pe de altă parte, a preveni ca una dintre părți să desfășoare acțiuni ostile împotriva celeilalte. Însă cred că aceste acțiuni, ca și nevoia unui anume schimb de informație privitoare la stabilitatea din Marea Chinei de Sud, este o zonă care stârnește emoții, stârnește tensiuni, stârnește îngrijorări. China investește foarte mult acolo în Marea China Chinei de Sud. investește, a creat un portavion în niște insule, își extinde capabilitățile de apărare, inclusiv a construit piste pe insule artificiale. Sunt dezvoltări. Europa, fiind sau declarând că este un actor global, trebuie în egală măsură să se asigure că are un dialog cu China, inclusiv pe punctele cele mai sensibile. Ori aceste domenii de securitate n-au cum să lipsească în dialogul dintre Uniunea Europeană și China. Domnule deputat, vă mulțumim pentru participare. Mulțumesc și eu.